მე დიდი ხანი თავს არ მოგაწყენთ. დიფარფლი თბილისია და თბილისი ოპენერი დაიწყო. მადლობთ. შეგიძლიათ უკვე დასვათ კითხვები, მე უთარგმნი და შესაბამისად პასუხსაც გადმოგითარგმნით. თუ იმას გირჩევნიათ ეს ყველაფერი ინგლისურ ენაზე გააკეთოთ, კი ბატონო, გისმენთ. მიკროფონი ვისაც უნდა პირველი კითხვისთვის. არიან მსურველები? თუ შეიძლება გადააწოდეთ? გადააწოდეთ. Gentlemen, hi. Let me introduce myself. I'm David Diffie. I'm not a journalist. I'm a poet and novelist. And I remember myself when I was a young boy in 1990 and how I hugged you, Mr. Ian Gillan, here in Tbilisi before the show. And this emotion is still with me. And after this, in 2011, I was in New York with Laurie Anderson. There was my own poetry live show in Manhattan. And after our joint show, we went to Beacon Theater in Uptown, yes. And I saw you guys on the stage. It was really amazing, absolutely mystical, magical, and unbelievable live performance. And I kept these tickets still with me. I have no question. I only want to say how I love you, how I will love you. And I think so. This is the biggest day in our contemporary life. A question is, what do you think, all of you guys, what do you think about contemporary rock and roll and contemporary music itself? Thank you very much. ჯგუფის შეხედულება როკ-ენ-როლის შესახებ. Please. Inviting us to Georgia, Tbilisi, for the first time with Deep Purple. It's a great honor. We're very excited to be here and we're looking forward to the show tomorrow. It's going to be great. I have great affection for my memories of the first time I came here, 20-something years ago, and I carry those with me all the time. And thank you for the kind words you said. It means a lot to us. I don't know what to say about contemporary music, if that was your question. We are what we are, and I think we have our own style and our own place, where we quite fit in with anything. I'm not quite sure, but it's under the general category of music, so we've got our place in there somewhere. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობას გიხდით, მოგზავნეთ ჩამოსვლა ძალიან უხარია საქართველოში. 23 წლის წინ იმყოფებოდა ის ჩამოსული პირველად საქართველოში და თქვა რომ ეს ძალიან დასამახსოვრებელი ემოცია იყო. რაც შეეხება თანამედროვე მუსიკას, პოზიცია ნეიტრალურია, ანუ ძალიან საკმაოდ დადებითად უყურებს თანამედროვე მუსიკას და თანამედროვე როკ-ენ-როლს. შემდეგი კითხვა თუ შეიძლება. მიკროფონი მიაწოდეთ თუ შეიძლება. მიკროფონი აიღეთ და დასვეთ თუ შეიძლება შეკითხვა. ოდნავ სწრაფად 20 წუთი გვაქვს ზუსტად. ძალიან დიდი მადლობა ახალი 2013 წლის ალბომისთვის. მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ თქვენ გესაუბრებათ ადამიანი, ვისაც სოფლიოში ყველაზე ხშირად აქვს გაშვებული რადიოში ჯგუფი Deep Purple. Thank you for your last album, and I am the person who can say that I've played your tracks on the radio for the most of the times, and I think I'm number one in all of the radio DJs in the world. Thank you. კი, როგორ არა. შეიძლება ცოტათი დელიკატური არ იყოს ეს შეკითხვა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი ასეთი ფიქრი თუ არის, რომ როგორც ჯგუფ Yes-მა გააკეთა 1991 წელს, ასევე Deep Purple-მა გააკეთოს ორი მომღერლით, ორი ბას-გიტარისტით, ორი
კლავიშებზე შესრულებით და მეორე შეიძლება რიკო ეიკმანი იყოს თქვათ დონეირისთან ერთად და ორი მომღერლით. თუ არის ასეთი იდეა, საერთოდ რომ ჩატარდეს ასეთი გრანდიოზული შოუ. The question is that it's a kind of a suggestion, like in 1991, that like the Yes did this album with two vocals, two bass guitars, and two singers. Will Deep Purple do something like that, or maybe you're thinking to, or maybe you will think after this? No. Thank you. We never know what's going to happen until it happens. There is no conscious effort of musical direction, musical changes, if any. When we get together, what gets created is the only possibility. That's why you end up with the record you do. წინასწარ არასოდეს ვიცით რა მოხდება, როდესაც შევიკრიბებით და იქნება ეს კრეატიული სამუშაო, მაშინ რა შეიცვლება ეს არ ვიცით. შემდეგი შეკითხვა. We already have two drummers. Deep Purple არის ჯგუფი, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის წინ შეიკრიბა. რა არის საიდუმლო თქვენი პოპულარობის? როგორ მოხვედით აქამდე? Deep Purple is a legendary group who has been in the music industry for decades. What is the secret of this thing of being legendary, of being always popular? It's a secret. ეს საიდუმლო. შემდეგი. Okay, you go. The reason I think people still enjoy what we do is that it's done for the right reason. When we were kids, we had fun making music, and we did it from here, not from here. And we're still lucky enough to enjoy what we do. When we play, we make ourselves happy. If we make you happy as well, that's great. But we make ourselves happy first, and I think that goes across the years and it goes across the generations. წარმატების საიდუმლო არის ის, რომ როდესაც ახალგაზრდები ვიყავით, ვახერხებდით, რომ დაგვეკრა და მუსიკა წამოსულიყო გულიდან და ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ ტვინით გათვლილი და მე მგონი ეს შევინარჩუნეთ და ეს არის ჩვენი წარმატების საიდუმლო. დღემდე ვახერხებთ მივიღოთ სიამოვნება იმისგან, რასაც ვაკეთებთ და ვფიქრობთ, რომ თუ თქვენც იღებთ სიამოვნებას ამისგან, ეს არის მთავარი. შეიძლება შემდეგი შეკითხვა. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩამოგზავნით. თქვენ ხართ ის ჯგუფი, ვის მუსიკაზეც გაიზარდა მამაჩემის თაობა, ჩემი თაობა და იმედი მაქვს რომ ჩემი შვილების თაობაც გაიზრდება. ჯერაც გავუწევთ. Thank you for coming and being here, and I'm sure that my father's generation was raised by your music. I am raised by your music, and my next generation will also be raised by the music of Deep Purple. და ძალიან ბევრი ადამიანი არის გახარებული კონცერტი და შესაბამისად დღეს არ გვისაუბრია თვითონ კონცერტის პროგრამაზე, რა შესრულდება და თუ შეიძლება რომ თუ ესეთ სიურპრიზი არ არის და საიდუმლო რომ გაგვიფრთხილონ, როგორი იქნება? So the main interest, of course, is the festival Tbilisi Open Air 2013 and your performance on it. Could you please share, if it's not a surprise, about the musical thing, musical program, track list maybe, some of the hits? Or if it's not a surprise, of course. I don't think it's right to give you a track list. That'll spoil everything. Apart from the fact we don't really know what's going on, and we're normally more surprised than the audience at what goes on during the show. So there's an awful lot of spontaneity. We have an idea. We will be doing a few songs from the new record. We'll be doing a few songs from a long time ago. We'll be doing a few obscure things that probably never got played on the radio, but we know and we like to play and the fans know as well. And the fourth element of the show is improvisation. So we don't, that's the bit you can't predict. გვექნება რამდენიმე ნაწილისგან შემდგარი შოუ, ეს იქნება სიმღერები, რომლებიც უკვე ძალიან კარგად იცით, იქნება სიმღერები ახალი ალბომიდან, იქნება სიმღერები, რომლებიც რადიოში არ დატრიალებულა, მაგრამ ჩვენს თაყვანისმცემლებს ის ძალიან უყვართ და შოუს მეორე ნაწილი ცხადია დაფუძნებულია იმპროვიზაციაზე, რომელიც აწყობილი იქნება მაყურებლის გემოვნებასა მის მოთხოვნაზე და მის რეაქციაზე. And we're still in the process of learning to play the new music on stage. So
maybe something that we don't know at this moment in time properly, we will learn tonight and maybe we play it tomorrow. So we're never 100% sure of what's going to happen. And that's great, makes it exciting. არასოდეს ვართ 100% დარწმუნებულები თუ რა მოხდება, ჯერ კიდევ სწავლობთ სცენაზე გამოსვლასა და მუსიკას დაკვრას და შეთავაზებას, ასე რომ შეიძლება დღეს რაღაც საინტერესო გაკვეთილიც კი მივიღოთ და ხვალ ეს ყველაფერი წარუდგინოთ სხვა მსმენელს სხვა სცენაზე. შემდეგი შეკითხვა. უკვე მეორედ არის ეს ჯგუფი საქართველოში და მაინტერესებს იანგილანი საქართველოს. მაინტერესებს როდესაც იყო პირველად ჩამოსვლა საქართველოში, მაშინ თუ ფიქრობდა იმაზე, რომ დაბრუნდებოდა შემდეგ საქართველოში ამ ხალ ეს გრანდიოზული კონცერტი. This is the second time for Mr. Jan Gilan in Georgia. When you were first time here, you said you had a lot of good memories and emotions about Georgia. So were you thinking that you would come back after 13 years here and have such a big gig in the show? You never know what's going to happen in the future, but I was obviously looking forward to it, a repeat experience, although nothing remains the same. It was so enjoyable that it has a special place in my heart, so I'm very happy to be back here. რა თქმა უნდა, ესეც წინასწარ მომავალზე არ მიფიქრია, მაგრამ ძალიან მიხარია რომ ეს ყველაფერი განმეორდა, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ზოგადად ესე არაფერი ერთი და იგივე ორჯერ არ ხდება. და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ჩემს გულში რაღაცა თავისი გარკვეული ადგილი უკავია. As a matter of fact, he keeps talking about it, he won't shut up. შემდეგი შეკითხვა თუ შეიძლება. შეიძლება ბასისტთან კითხვა თუ შეიძლება როჯერთან ჯერ ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ბასისტი ყველა დროის და მაინტერესებს აი დღევანდელი ბასისტებიდან ვის თulis ყველაზე კარგად ყველაზე ღრმა ბასისტად და აზრი მაინტერესებს კონკრეტულად ორ მის კოლეგაზე ლემი მოტორჰედიდან და ხარისი Iron Maiden-დან. So this is a question for Roger. The question is that as the legendary bassist, who do you think in this music industry is one of the greatest? And what can you say about two bassists? Lemmy and Harris. Who's that? Lemmy from Motorhead and Harris. Lenny Kravitz. No, Lemmy from Motorhead. Lemmy From Motorhead. As a bass player, he's a fine drinker. As a bass player, he's a great rhythm player. There's some great bass players around, John Entwistle and stuff, but I always say Paul McCartney, because he's the one that really taught me how to play melodic bass. Jack Bruce is great. I mean, there's lots of good bass players, but Paul McCartney's the one that really hit me. ძალიან დადებითი შეფასება იყო და ეს არის ადამიანი რომლისგანაც მე ძალიან ბევრი რაღაცა ვისწავლე დაკვრის მხრივ. შემდეგი შეკითხვა თუ შეიძლება. მიკროფონი რომ მიაწოდოთ. ისმენთ. Hello. Firstly, we are not the media, we are the National Library. So we are having a reading promotion campaign which resembles a lot the American Celebrity Read campaign. So what we would like to ask you is we'd like to ask you to participate. All we have to make a photo with a book and say to Georgian young people that reading is really cool. I didn't understand. So we have a book with us which is some classics from Georgian literature. თუ შეიძლება Is that a political question? I don't think it is. Something to do with kids. It's very hard to hear you clearly here. He says that this is the classic Georgian book, right. And they have this promo thing that the famous people are taking just one picture with the book, and they are saying that reading the books is good. Okay. It's So we are asking you to participate in a reading promotion campaign. It's fine. Okay. Next question. Okay, I got a question. We got a Tbilisi opener, guys, and I just want to ask, guys, are you gonna rock us at the Tbilisi opener? Are you gonna rock us at Tbilisi opener? We're waiting for it. I must say something here. I haven't been here before, and it's great to be here. But whenever we've played in Turkey or in southern Greece, you always notice in the crowd there's a bunch of really crazy people, like all cheering. And I come off and say to him, "Who are those people?" And he always says,
They're from Georgia. ჩვენ მე არ ყოფილვარ საქართველოში, მაგრამ ჩვენ მქონია პერფორმანსები თურქეთში, საბერძნეთში და ყოველთვის კონცერტებზე ვხედავთ ადამიანების ჯგუფს, რომლებიც განსაკუთრებით კარგად ერთობიან. და როდესაც ვკითხულობთ ვინ არიან ეს ადამიანები, ხშირად პასუხი გვაქვს, რომ ეს ადამიანები არიან ქართველები. შემდეგი შეკითხვა თუ შეიძლება, მიაწოდეთ მიკროფონი. გისმენთ? First of all, it's a great honor for us, for your visit. Thank you very much for it. I got a question to Mr. Steve Morse. Could you give us some kind of advices for new beginners of guitar players? What would be your advices? What kind of exercises do we have to practice in order to become a good guitar player, to play fast and accurate? All right, cool. Yeah. Thank you for the question. Let me say, first of all, I've lived half my life in Georgia, and it's a beautiful place, but it was Georgia in the United States. Okay. For guitarists, play what you love, play often, listen to the audience, listen, not what they say, but the expressions on their faces with the music. If they're moved by it, it doesn't matter if it's the most popular thing in the world. What matters is that they're moved by it. Go for that first. Take care of the music. Take care of the music first, and the rest will follow. But still learn the basics of keeping your expenses low and your business head in the right place, so that you can survive this business, which is about the same way as gambling in Las Vegas. დაუკვირდით ხშირად, დაუკვირდით გულით და გახსოვდეთ, რომ დააკვირდეთ ადამიანების სახეებს, ვინც ამას უსმენს და თუ ისინი ამ მუსიკით დაგონებულები არიან და მოწონთ, მაშინ არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა სტილია, რა ჟანრია, რამდენად პოპულარულია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ასევე მნიშვნელოვანია სწორად იფიქროთ, ისწავლოთ ის, რაც იყო საფუძველი თვითონ მუსიკისა და დაკვრის და გახსოვდეთ, რომ სწორად იფიქროთ მარკეტინგთან დაკავშირებით. Next question, please. Greetings, Deep Purple. Welcome to Tbilisi, and thank you for your music. I have another question to Steve Morse. Steve, your last album within Steve Morse Band was released in 2009. Any plans for upcoming release, the new album? Thank you. Not at the moment. We're busy full time with Purple. The only thing that I've got coming up, recording-wise, is outside the band is the session things that I do, like a Doors tribute I just did, and the Allman Brothers tribute, and also Flying Colors, another Flying Colors album. But basically, being in Purple is a full-time job. ანუ 2009 წლის ალბომის შემდეგ თუ აქვს რაიმე გეგმები მას და პასუხი იყო, რომ ამჟამად დაკავებული არის ის მთლიანად Deep Purple-ით, თუმცა აქვს სხვადასხვა სესიები სხვადასხვა მუსიკოსებთან, თუმცა ამჟამად მთლიანად Deep Purple-ზე არის გადართული. So we have the time for the one last question. ბოლო შეკითხვა თუ კი ვინმეს აქვს. First of all, thank you for coming to our country. Thank you. The whole Georgia is so excited you're here and you're going to play for tomorrow. And about my question, have you ever heard about Georgian bands or maybe about Georgian musicians? Or have you ever heard of them? Well, no plans this time. I met some last time. I met a few musicians and dancers and singers, and I met loads of little drummer boys and the Georgian state singers, and we had them all on stage last time. So I don't know if we have time to do that at the moment, and I think as it's Deep Purple's first show here, we should give you 100% of what we do, and hopefully we can meet them, but I'm not sure if we'll be able to include them in the show, not this time. ანუ ხსენიათ თუ არა ქართველი მუსიკოსების შესახებ და პასუხი იყო რომ არა, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ ამ ჩამოსვლაზე შევძლებთ რაღაცა მინიმალური მაინც მოვისმინოთ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გთხოვთ როგორც შევთანხმდით დატოვოთ საპრესკონფერენციო დარბაზი. დიდი მადლობა. მადლობთ. ოპერატორებს გთხოვთ დაამთავრონ და ასრულონ მუშაობა.